햇볕이 따스하게 내리는 날, 한국의 영원한 청년 작가로 불리우는 김유정 선생님의 고향인 신례마을에 있는 김유정 문학촌을 찾았습니다. I'm beginning to think the storm that shook me wasn't the ending. That maybe saving she's hiding inside the breaking and the aching. I'm feeling 김유정 문학촌의 특별한 주말 장터인 여우마켓은 매월 두 번째 토요일에 신례마을 주민들과 수공예 작가 24팀이 함께 모여 기부마켓으로 열리는 여우마켓의 풍경을 드론 영상으로 담았습니다. This heart is still beating. Just got to breathe in, breathe out. My hope is still healing. Just got to breathe in, breathe out. I get restless, 'cause I can't pretend I've got answers for all of my questions. Grief is a friend and we talk in my head. Is this reckless or acceptance? Oh, oh, oh. This heart is still beating. Just got to breathe in, breathe out. My hope is still healing. Just got to breathe in, breathe out. 다양한 수공 예품을 구경할 수 있는 주말 장터인 여우마켓. 매월 두 번째 토요일에 여러분께서도 함께 하시면 어떨런지요. This heart is still beating. Just got to breathe in, breathe out. My hope is still healing. Just got to breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. I'll be okay. I'll be okay. I'll be okay. I'll be okay. This heart is still beating. Just got to breathe in, breathe out. My hope is still healing. Just got to. 여러분, 매월 두 번째 토요일에 열리는 프리마켓인 김유정 문학촌의 특별한 주말 장터인 여우마켓을 많이 찾아주시기 바랍니다.